is -1. Then we find the x-intercept when fx is equal to 0. So again, we substitute fx equal to 0 inside the equation, and we get the absolute values equation. If we remove the modulus, there will be two equations, which is x plus 1 equal to 2 and x plus 1 equal to -2. So we have two x-intercept, which is x equal to 1 and x equal to -3. Now we have all the point needed in the graph, so we can plot the graph. So as usual, sketch the y-axis and x-axis first, and also the number. Don't forget the label and also 0. Okay, so we start from the coordinate we obtain, which is -1, -2, and we just draw straight line above and to make a V shape. So the point where we cross y-axis is the y-intercept, and the point where the graph cross x-axis is the x-intercept. Lastly, the question asks us to find the domain and range. So for domain, we look at the x-axis, and we all know that the graph from x-axis is bersambung. So our domain will be x infinite. What I mean x. I'm sorry, from -infinity to +infinity. And for the range, we look at the y-axis. So the graph start from -2, then bersambung. So the range is -2 to +infinity. So that's all for this question. Thank you. Okay, so for the next example, the question is y equal to negative modulus x plus 1 plus 4. So first of all, the first step is we're gonna determine the shape. As we know, if there is a negative sign in front of the modulus, so the shape's gonna be V terbalik. Okay, that's the first thing that we're gonna do. For the second step is we search the starting point. Let everything in the modulus equal to 0. And then there we go. There we get x equal to -1 and y is equal to 4. And then we find the intercept x and y. For if we want to search x-intercept, we're gonna let y equal to 0. So 0 equal to negative modulus x plus 1 plus 4. If you want to remove the modulus, there are gonna be two equations, which is x plus 1 equal to 4, and if x plus 1 equal to -4. So the first x is x equal to 3. The second x is equal to -5. To find the y-intercept, we're gonna let x equal to 0. So we change x into 0 value. So it will be negative modulus 0 plus 1 plus 4. Remove the modulus, so equal to -1 plus 4. So y-intercept is equal to 3. So that's the graph that we get after we already have all the value. So for the domain, we gonna see the x-axis. As you can see, from x-axis, the x can be more continuous. So the minimum value is gonna be -infinity to +infinity, and the range we're gonna see
from y-axis, the minimum value is from negative infinity, and for the maximum value is equals 4. So the range is negative infinity to 4, first bracket. That's all from me. So I'm gonna pass to the next person. Okay, for the next example is fx is equal to negative 2 modulus x plus 1 negative 3. Step 1, we need to determine the shape. As we can see, the value of a is negative, so the graph will opens downwards. Step 2, find the starting point. To find x, we let the numbers inside the modulus equal to 0. So, x plus 1 equal to 0, which means x is equal to negative 1. To find y, as we know, y is equal to k. So that means y is equal to negative 3. So the starting point is negative 1, negative 3. Step 3, find the y-intercept. To find the y-intercept, we replace the x in the function with 0. So for this function, when x is equal to 0, the y-intercept is equal to negative 5. After we get all the information, we can now plot the graph. The graph will looks like this. So from this graph, we can determine the domain and range. The domain is negative infinity to positive infinity, and the range is negative infinity to negative 3. Okay, that's all. Yeah, that's all from our group. Okay, so thank you. Right, so tadi saya minta maaf, saya terlupa nak tekan button record yang masa awal-awal tu. So dia termiss sekejap yang dekat awal-awal punya explanation on basic graph. Okay, so saya repeat balik on that. Saya share screen. Okay. Alright, so kalau kita tengok kat sini, so graph of absolute function, dia basically ada dua je bentuk dia. Okay, so awak boleh anggap bila dekat depan modulus tu positif, contohnya modulus kita is this one, x. Okay, bila dekat depan ni positif, and then dia punya graph tu dia akan jadi macam bentuk senyum, tapi senyum yang tajam. Okay, so biasanya kalau senyum kan dia macam this one kan, dia senyum. Tebas ni. So senyum macam ni. Okay, tapi yang ini dia tak adalah senyum sangat pun. Cuma dia macam lebih kurang juga senyum tapi dia jadi macam lebih tajam. Okay, so cara nak ingat dia macam tu je. Okay, and then untuk yang second one is bila kita punya modulus, depan modulus tu adalah negatif. Okay, bila dia negatif dia akan jadi senyum. Bukan senyum, sorry. Dia akan jadi masam. Okay, and then tapi bukan masam yang lengkung tu, dia akan jadi masam yang tajam. Okay, so that's why kita dapat bentuk macam ni. Okay, so contoh dekat sini, kalau awak tengok dekat this one, kita ada dia punya starting point. We call it as starting point. Okay, so cara nak cari starting point ni senang sahaja. Okay, so kalau awak tengok pada soalan kita sekarang, so awak akan ambil yang dalam absolute ni, dalam modulus ni, you let it equal to 0. Okay, so awak akan dapat 1 minus x is equal to 0. So x is equal to 1. Okay, so ini adalah x koordinat awak. Okay, and then untuk y koordinat pula, kita akan just ambil je straight away yang belakang ni, the constant itself. So maksudnya y kita is equals to 4. Okay, so awak tahu dekat sini your starting point, saya tulis sebagai SP, is equal to 1, 4. Okay, so ini adalah starting point untuk graph kita. Okay, so kalau ikutkan yang kawan buat present tadi, dia ada 3 step. Okay, so the first step is to determine the basic shape of the graph. First step is shape. Okay, and then second step is kita akan cari starting point. Starting point.
Okay, so saya nak tukar sikit dekat sini. So awak jadikan step yang ketiga sebagai graph sketching. Okay, and then daripada graph sketching ni, barulah awak tahu graph awak tu sebenarnya dia ada tak x-intercept. Okay, dia memang akan ada y-intercept, cuma x-intercept tu saja kita tak pasti. So awak lukis dulu graph, so bila awak nampak daripada graph tu ada x-intercept, yang itu baru awak akan cari dia punya x-intercept. Okay, so bila dia tak ada, tak perlu carilah x-intercept, semua cari y-intercept sahaja. Okay, itu sahaja. Boleh faham ke? Is everyone clear? Okay, Miss. Boleh, Miss. Okay, boleh. Okay, so good job. Setakat ni explanation sangat-sangat clear, saya suka. Okay, and then itu adalah group yang ketiga lah kiranya. Okay, so sekarang kita akan pergi ke group yang terakhir yang akan present reciprocal function. Okay, which is from H17. H17 dah ready ke tu? Okay. Sudah, Miss. Alright, okay. Okay. Hello, boleh dengar tak semua? Boleh. Boleh. Okay, Assalamualaikum. Hello and selamat petang to Miss and everyone. So we are the representative for H17 Group 4 are going to present the reciprocal functions. So let me start the presentation first. So this is the general equation for the reciprocal functions, which is the fx equals to a over x plus b plus c. So the first one is you need to know what is the a and b and c, even the sign for the x. You need to know like each of the a, b, c, x, even the sign of the x, they have their own like speciality or maybe their own maksud. So let me start with the a first. The a is to determine in which quadrant the graph will be. So for example, like if your a is the positive 2 or maybe positive 3 or maybe anything positive value, if the value is positive, it is in quadrant 1 and quadrant 3. Like you can see below here. And if the value is negative, for example, like negative 3 or maybe negative 5, it is your shape of graph is in quadrant 2 and quadrant 4. Here, let's see below here. So next, okay. The second one is you need to make sure the value of x below here on the denominator is always positive. If your, for example, if your equation have the 3 over 4 minus x, for example, like you need to make sure the x, the negative, you need to remove the negative to make it positive. So basically, we usually like the multiply the negative 1 to make the x, the negative x become the positive x, right? So maybe this will help you to find your next vertical asymptote, which is the third one. Your b is to determine the vertical asymptote. So, and the fourth is the c is to determine the horizontal asymptote. So let's, the next presenter is Afif. Thank you. So this part is just to sum up what Azrik has explained. So the 7 important things you must check before sketching your reciprocal graph is, the first one is to make sure the x on the denominator is positive. As Azrik said, if the x is negative, so you have to divide it with -1 or any negative number to make sure that the x will be positive. So the second one is the second and the third, you have to make sure to find or to determine the vertical and horizontal asymptote. So basically what is asymptote is a line yang akan menghadkan kita punya graph, which also di mana akan bermula dan di mana akan berakhir. So that is what is asymptote. So for the vertical asymptote, you can find it by looking at the value of b. We can see it from the equation at the denominator. So we can get the value of b by solving the equation x plus b equal to 0
or x minus b equal to 0, then we simply will get the value of b. And then the horizontal asymptote, we can determine it by looking at the value of c. If in the equation or if in the function does not state the value of c, then the value of c is equal to 0. Then the next part or the next thing you must know before sketching your reciprocal graph is to check your value of a, either it a positive or negative, as it will determine in which quadrant your reciprocal graph. As what Azrik said, if a value of a is positive, then your graph will be on quadrant 1 and quadrant 3. And if the value of a is negative, then it will be in quadrant 2 and quadrant 4. So it is very important for you to check either the value of a is positive or negative. So the next things is you have to look at the y-intercept. How to find the y-intercept in this this equation? By substitute the x value with 0, and then simply we can just solve the equation, and then we will get the y-intercept, the value of y. Actually, the fx is equal to y-intercept. So easy as that. And then after we have done with from the number 1 to number 5, and we already sketched the graph, then we can determine the domain and also the range of the graph. Okay. So for you guys to be more understand, we move to the example 1. Hello. So now I'll explain on how to solve question that relate to reciprocal graph. Okay. First thing, kita tengoklah dulu kan soalan. Okay. First step is we need to make sure the x on the denominator is positive. Okay, kita tengok kita punya soalan, kita punya x di denominator kita sudah positif kan? So, no need to do anything, just proceed to the next step. Okay. Second step is we need to find the vertical asymptote. As we know, vertical asymptote ni kita boleh dapat daripada denominator kita yang ada x. So, kita just ambil denominator kita yang ada x tu, which is x plus 1, and kasih equal dia dengan 0. So, x plus 1 equal to 0. And then we need to find the vertical asymptote kan. Jadi kita kasih pindah lah apa yang patut. So, positive 1 tu kita kasih pindah pergi sebelah, jadilah negative 1. And after we get the vertical asymptote, we need to draw dotted line on our graph. Before kita lukis dotted line, make sure to draw paksi y and paksi x dulu. Barulah kita lukis the dotted line for the vertical asymptote. And the third step is we need to find the horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote ni senang je. Kita just ambil C daripada soalan kita. So, C daripada soalan kita tadi ialah positive 1. Okay, just straight away ambil positive 1 tu, kasih equal dia dengan y. Sebab horizontal asymptote is y kan, so y equal to positive 1. Okay, kita dapatlah sudah horizontal asymptote kita. And then, sama juga macam tadi, just draw dotted line on our graph. And in this step, make sure to label our vertical asymptote and horizontal asymptote. Sebab sometimes kita pandai cuaikan vertical asymptote, kadang-kadang boleh jadi horizontal asymptote, and the horizontal one can be vertical. So make sure to label. And the fourth step is, okay. Before we sketch our graph, we need to make sure to check our value of A. Kita tengok A kita sama ada A kita tu positif or negatif. And once again, value of A ni sangat penting sebab it will determine in which quadrant our reciprocal graph will be. So, since our value of A is positive 2,
So our graph will be in quadrant 1 and quadrant 3. So next I will pass to Hani. Okay. Let's proceed to step 5. Okay, which we have to find y-intercept. So to find y-intercept, we have to simply substitute x in the function with 0. Then we'll get y-intercept is equal to 3. So our graph, the curve in quadrant 1 will pass through 3 on the y-axis, as you can see on the slide. Okay. So next, step 6. Okay. Step 6 is we have to find domain. As for the domain, there is a correction there on the graph that on the first curve on the quadrant 1, it should be the curve should be as close as possible to horizontal asymptote. Okay, the domain. So our domain, there is 2 curves. So for the first curve on the right, it should up negative curve is from -1 to infinity, and it is also in open bracket. So just put union in the middle. Okay. For step 7, we have to find range. So from the graph, the range should be from -infinity up to 1 in a open bracket union with union with 1 up to infinity in an open bracket. So that's all from example 1. Thank you. So basically, this is the shape of your graph. I forgot to change the graph. It's supposed to be this shape. Yeah. So Okay, so for example 2, first step, we'll straight away go to the first step. So the first step is make sure the x on the denominator is positive. So now our x on the denominator is negative. So what we will do is we are going to times the numerator and denominator by -1. And then the second step, we're going to find the vertical asymptote and horizontal asymptote. So our vertical asymptote, we just take the denominator, x minus 3 equals to 0. So x equals to 3. So we'll just put a vertical asymptote line there. Okay. Then next, we're going to find the horizontal asymptote. So as you can see, the horizontal asymptote is not there because in the equation before, our c is equals to 0. So y equals to 0, even though the line is not there, but it's actually on the x-axis. Okay, so our third step, our fourth step is to check the value of a. Now we're going to sketch the graph. So if you check the value of a, it's -2. So if it's -2, our reciprocal graph will fall on the second and the fourth quadrant. So yeah, just draw the graph like that. Okay, next. So next, as we can see in the graph, there's an y-intercept. So now we're going to find our y-intercept. So our y-intercept, just substitute in the equation x equals to 0, and we'll get y equals to 2/3. Next is Leah. Okay, next I'm going to talk about how to find the domain and the range for this graph. As we know that there are 2 functions here, so we have to see the domain separately.
So the domain of the first curve is going to be from negative infinity to 3. Union the domain of the second curve, which is going to be 3 to infinity. Union is used to combine the elements of two sets. And for the range, we will always start with the lowest point. So the range will be from negative infinity up until 0, union 0 up to positive infinity. Okay, that's it. So that's all from our group. Do you have any questions or any part you don't understand? Don't be shy, just ask. Saya ada soalan. Okay, Miss. So tadi ada satu part ni, saya rasa Hani yang explain, dia macam sekat-sekat sikit. Kejap. Nak tengok dia punya function boleh tak? Function untuk soalan ni, fx equal to apa? Yang ni kan, Miss? This one ke? Okay, betul-betul. So, fx equal to 2 over x plus 1. Okay. Itu je soalan saya. Okay. So that's all from us. Thank you so much. Okay. Alright. So, orang lain ada soalan tak? Tak ada. Okay. So, good job. Okay. So, this is another very clear explanation. Saya suka. Okay. Kejap. Saya nak recap je sikit. So, share screen. Okay. So, let's take a look at this. Okay. So, ini adalah example yang Hani bagi tadi. Dia adalah 2 over x plus 1. Okay. So, basically, graph untuk reciprocal, dia ada dua shape. Okay. So, first shape, dia dekat kuadran yang pertama dengan kedua. So, awak boleh letak dekat sini kuadran 1. This one kuadran yang ketiga. Okay. And then dia depends pada A yang ada dekat atas ni. Okay. So, kalau A, this one adalah positif, then graph awak dia akan jadi dekat kuadran 1 dengan kuadran 3. Okay. And then bila A awak adalah negatif, so dia akan jadi pada kuadran yang kedua dan juga kuadran yang keempat. Okay, so tadi kawan awak ada explain maksud horizontal and vertical asymptote. So dia ada maksud lain juga, in which that maksud asymptote is graph awak tu dia takkan sentuh pun line itu. Okay, so kalau kita tengok example yang basic yang dekat atas ni, so dekat sini, dekat y-axis awak, kita punya graph tak ada, dia tak sentuh dekat y-axis. Okay, so yang itu kita panggil sebagai vertical asymptote, maksudnya garisan asymptote yang menegak. Okay, so graph kita dia takkan pernah sentuh y-axis. Okay, and then sama juga untuk yang this one, x-axis ni, maksudnya y equal to 0. So graph kita pun dia takkan sentuh. Dia maybe menghampiri, macam dia akan dekat je dengan axis tu, tapi it will never touch. Okay, sebab apa it will never touch? Sebabnya, contohlah awak tengok dekat yang this one. Sekejap. So awak tengok dekat fx equals to a over x ni. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, kita punya x, this one yang bawah ni, dia tak boleh equal to 0. X cannot be equal to 0. So itu adalah kiranya awak punya vertical asymptote. Okay, so that's why graph kita dia takkan pernah sentuh x equal to 0 tu, in which it is the y-axis itself. Sebab dia tak boleh equal to 0 dekat denominator tu. Okay, and then untuk dia punya horizontal asymptote pula, cara kita nak cari, satu cara dia ambil je nombor yang dekat belakang ni. So dekat belakang ni plus 0 kan. So maksudnya itu adalah awak punya horizontal asymptote. Tapi cara lain is awak tukarkan awak punya function ni jadikan x sebagai subjek. Okay, so bila kita tukarkan dia, so awak akan dapat x equal to a over y. So bila kita tengok kat bawah ni, y duduk dekat bawah. So yang bawah ni dia tak boleh equal to 0. Okay, so that's why lah awak punya horizontal asymptote is x-axis, in which y is equal to 0. Okay, boleh faham ke this one? Okay, semua orang okay? Okay, so kalau okay saya pergi yang dekat bawah ni sikit je. So untuk kita determine dia punya domain and range, dia adalah semua
kita akan ambil semua nilai yang ada dalam real number kecuali kita punya vertical dan juga horizontal asymptote. That's why cara untuk kita tulis domain, so awak buat macam ni. Domain kita adalah semua nilai, contohnya domain adalah yang X interval. So semua nilai yang ada X, graf tu ambil nilai X, semua tu kita akan ambil. So dia akan start from negative infinity, tapi dia akan berhenti pada kita punya vertical asymptote yang warna apa tu? Saya terbalik yang tulis. Sorry. This one dia terbalik. Ni sepatutnya Y equal to 1. This one is X equal to -1. Okay, so yang dekat warna purple tu adalah kita punya vertical asymptote. So dia akan stop sampai vertical asymptote -1, open bracket, and then union kan dengan sambung balik daripada vertical asymptote sampai infinity. So itu adalah domain awak. So sama juga dengan kita punya range. So range kita dia akan start from negative infinity and then dia akan berhenti pada horizontal asymptote yang warna orange tu, which is 1. And then union with sambung balik dengan 1 sampai infinity. This one. Ni cara kita nak buat dia punya domain dan juga range. Okay. So itu sahaja untuk reciprocal function. Ada soalan tak? Isa, Apsa. Okay. So kalau tak ada soalan, kiranya dah habislah awak punya presentation. So cuba bagi tepuk tangan sikit untuk semua orang. Kejap, tanya. Tepuk. Okay, so saya suka awak punya presentation. Semuanya sangat clear, sangat jelas, sangat step by step. Okay, so nanti saya nak minta awak semua yang group yang present tadi tu share awak punya slide. So kalau slide awak pecah, you combine the slide together. And then kalau PDF awak yang awak share tu pun the example semua tu PDF yang berbeza, combinekan juga yang tu. Okay, and then bagi kat saya. Okay, so saya punya target sebenarnya nak masuk inverse function sikit hari ni, tapi saya rasa macam tak sempat. So saya kena habiskan satu lagi graph, last one, which is piecewise function. Okay, semua orang okay ke? This one adalah last graph yang kita akan belajar. Sorry, bukanlah last, third last. Nanti ada lagi 2 graph. Okay, so kita tengok terus example piecewise function. Okay, so piecewise function ni dia basically a combination of different kind of function with different domain. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada yang first ni, saya pecahkan dia kepada 3 bahagian. So 1, 2, 3. Okay, so kalau awak tengok yang nombor 1 tu, dia adalah quadratic. Okay, and then dia punya domain hanyalah daripada negative infinity sampai negative 1 sahaja. Okay, so kalau tengok dekat function yang kedua, kita ada fx equal to 2 only. So this one adalah kita panggil sebagai constant function. Okay, so constant sebab dia tak ada variable langsung, dia tak ada x langsung kat belakang tu. Okay, and then dia punya domain hanyalah dekat x equal to negative 1 only. This one. Okay, and then kalau tengok dekat function yang ketiga, we have linear function. X plus 4. Okay, so linear function and then dia punya domain adalah from negative infinity until positive infinity. Okay, so this is what we call as piecewise function. So awak ada function yang berbeza-beza, dicombine-kan together tapi dia punya domain berbeza. Okay, so yang ini awak kena tahu macam mana awak nak lukis dia dalam satu graph yang sama. Okay, sebab macam before this awak cuma belajar satu function and then lukis dalam satu graph. Okay, this time untuk piecewise function ni awak kena tahu macam mana awak nak lukis 3 graf yang berbeza ni. Awak ada quadratic, constant dan juga linear dalam satu paksi yang sama. Okay, dalam satu x and y axis yang sama. Okay, so kita terus tengok kepada, sekejap, saya nak ajar awak lukis dia dulu. Crop. This one. Sekejap, pindah sikit. Okay, so kita nak tengok macam mana kita nak lukis dulu. Okay, so kalau cara saya untuk lukis this one is kita akan buat one by one. Okay, so maksudnya one by one is mula-mula saya akan lukis dulu graf quadratic and then saya akan lukis graf constant and then saya lukis graf linear, baru saya combinekan dia sama-sama. Okay, so sekarang kita buat dulu graf quadratic. Okay, so jom kita start. Kalau ada soalan terus tanya. Okay, so untuk graf yang pertama kita ada fx equal to 2 minus x square and then kita punya domain
ataupun kita panggil sebagai constraint is x is less than -1. Okay, so untuk graf kuadratik, ingat tak apa first step yang kita kena buat before kita boleh draw dia? Kita tentukan basic shape. Semua orang ke? Okay. Okay. So first step adalah kita tentukan basic shape dia. So kalau tengok dekat sini, depan x square awak, dia adalah negative sign. So bila negative sign, dia akan jadi masam. Like this. Oops, sorry. Okay, so dia jadi masam. Okay, so itu adalah basic shape kita. And then secondly, awak kena jadikan dia dalam bentuk CTS. So kalau awak tengok soalan awak, dia dah memang dalam bentuk CTS. Okay, so saya tulis je balik. We have CTS and then our question is saya letak x di depan. So awak akan ada fx equal to negative x square and then plus 2 dekat belakang. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita punya point di sini kita panggil sebagai maximum point. Okay, so we are going to find that maximum point. So maximum point. Okay, so senang je cara nak cari dia. Awak akan ambil yang ada square ni, this one. Awak buat dia equal to 0. This one is equal to 0. So straight away kita akan dapat x coordinate kita adalah kosong. This one kosong. Okay, and then y coordinate kita akan ambil yang di belakang ini, yang tiada apa-apa, tak ada variable. So itu adalah kita punya y coordinate. So awak punya maximum point is at 0, 2. Okay, so from this one awak boleh lukis awak punya graph. Okay, make sure you have the x-intercept, x axis and also y axis. Label it x and y and then you have the origin kat tengah-tengah ni. Okay, so 0, 2 is somewhere over here. Okay, and then your graph will look like this. Pindahkan sikit. Okay, so bila kita tengok dekat sini, awak ada dua intercept. Dua intercept maksudnya untuk x-axis awak tu, this one, we have 2 x-intercept. Okay, and then daripada sini awak tahu awak kena cari x-intercept. So our fourth step is finding the intercept. Fourth step kita tadi lukis graph. Okay, and then fifth step baru kita cari intercept. Okay, so untuk cari x-intercept, dia punya y mesti kosong. Okay, sebab dekat x-axis tu y kita adalah 0. So kita buat 0 equal to, we have 2 minus x square. Okay, so awak akan ada x square equal to 2. Okay, and then x is equal to plus minus set 2. Okay, so awak tahu awak punya graph ni dekat sini is set 2. Okay, and then dekat sini is negative set 2. Oops. This one negative set 2. Okay, so itu adalah intercept. Okay, and then awak ada juga y-intercept. So nak cari y-intercept senang je. Awak tengok dekat equation asal awak ni tadi. Yang mana tak ada variable tu adalah x-intercept kita, which is this 2. So maksudnya dekat sini adalah 2. Okay, so settle dekat situ. So awak dah siap lukis graf ni. Tapi awak kena consider juga kita ada domain yang baru soalan bagi kita. This one. Yang saya highlight warna biru ni, itu adalah domain yang baru kita. Sekejap, saya besarkan sikit graf ni. Resize. Okay. So saya pindahkan ke bawah. Okay, so kalau tengok dekat situ, dia bagi kita x tu, dia mesti less than negative 1. So negative 1, dia akan lies in between kat sini. Okay, so dekat situ awak kena cari apakah awak punya y coordinate. Sebab dekat sini graf kita akan stop sini. Okay, so kita cari y coordinate kita. So step yang ke-6 is constraint. Okay, and then dia bagi kita bila x equal to 1, negative 1.
So awak substitutekan sahaja ke dalam fx awak. So f -1 is equal to, sekejap soalan asal apa dah saya lupa. 2 tolak. So awak ada 2 tolak -1 square. Okay, so awak akan dapat dekat situ is 2 plus 1 is equal to 3. This one. Macam pelik pula kat situ 3. It's 1, Miss. Terbalik just 1, sorry. Sebab 2 minus 1. Okay, betul. So awak dapat 1. Okay, so maksudnya dekat graf awak ni, dia kalau tengokkan dekat situ, dia adalah less than sahaja. This one, simbol dia adalah less than without the equal sign. Okay, so bila tak ada equal sign, maksudnya dia adalah empty circle. So empty circle, awak biarkan sahaja purple tu tak ada warna. Okay, and then graph kita dia adalah less than -1. So maksudnya daripada negative infinity sampai -1. So yang belakang ni, semua awak kena padam. So kiranya kita buang this one. This part ni kita buang. Okay, so graph awak cumalah yang dekat depan ni sahaja. This is the only graph that you have for the first part of the graph. Okay, so settle dekat situ. Okay, so kita masuk dekat graph yang kedua. Sekejap saya kecilkan balik. Saya letak kat sini. Oh, sorry. Okay, and then kita pergi dekat graph yang kedua. Okay, so graph kedua kita adalah fx equal to 2. So this is the constant graph. Okay, so we have fx equal to 2 and then kita punya domain ataupun constraint kita is x ni, dia adalah pada -1 sahaja. Okay, so kalau graph constant, kita nama lain dia, this one is y equal to 2. Okay, so cara awak nak buat dia, first kita akan lukis kita punya axis macam ni. Okay, and then label, jangan lupa. Then 0. Okay, so y equal to 2. Dia duduk dekat atas ni. So this one somewhere here, ni adalah 2. Okay, so graph kita akan jadi macam ni. Okay, tapi awak kena tengok domain baru yang soalan bagi. So soalan cakap, kita punya domain untuk this function hanyalah pada x equal to -1. So -1, dia somewhere over here. -1. Okay, so macam mana bentuk graf awak ni sekarang? Apa akan jadi kepada keseluruhan graf ni? Ada idea tak siapa-siapa? Tak ada idea? Y itu hilang. Macam mana? Dah tahu, Miss. Tak tahu. Okay. So, kalau kebiasaan graph constant is awak punya range, bukan range, domain awak dia akan ambil semua nilai. Sebab semua nilai if one sahaja. So, graph awak dia akan jadi macam ni. Ini sahaja graf awak. Okay, so yang lain tu kita boleh padam. This one semua padam. Boleh faham tak this one? Kenapa dia jadi dotted macam tu satu je? Boleh. Boleh faham tak kenapa dia ada? Boleh Ya. Okay, sebab untuk function yang kedua ni, x kita hanya -1 sahaja. So bila x -1, function kita fx is equal to 2. So itu sahaja graf untuk second part ini. Okay, so boleh. So kalau boleh kita teruskan kepada yang the last part. Okay, so saya buat satu garisan kat sini. Okay, so for the last part, we have fx is equal to x plus 4. Which is a linear function. Okay, and then kita punya domain is x is greater than -1. Okay, so untuk lukis graph linear, first we need to determine what is the basic shape. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia adalah positif di depan ini. So gradient positif, so maksudnya shape awak akan jadi macam ni.
This is your shape. Okay, and then you need to find the y-intercept and also x-intercept. Okay, so untuk intercept, untuk x-intercept, y dia mesti kosong. Okay, y equal to 0. So awak akan dapat 0 equal to x plus 4, which is equal to negative 4. X awak adalah negative 4. Okay, so itu adalah awak punya x-intercept. And then for y-intercept, kita akan ambil yang belakang, nombor yang belakang yang tak ada x tu, which is y equal to 4. Macam tu saja. Okay, and then dah boleh lukis. Okay, so lukis this graph. Macam tu. This is x, this is y, and then origin 0. Okay, so dia akan jadi menegak. Macam ni. Okay, and then dia ada dua intercept. So the first one is x-intercept 4. X-intercept awak negative 4. So maksudnya graf tu kena pergi ke sebelah kiri. Awak bawa dia pergi sebelah kiri. Oopsie. So kita transfer dia ke belakang macam ni. Okay, so graf awak dekat atas ni, y-intercept kita adalah 4. And then x-intercept kita is negative 4. Okay, tapi soalan bagi kita domain yang baru. So kita ada x is greater than negative 1. So negative 1 dia somewhere dekat sini. Dekat sini, negative 1. Okay, so awak kena determine dekat sini apa kita punya nilai untuk x. Apa? Sebab kita dah tahu kita dah tahu x kita adalah negative 1 and then kita nak tahu apakah y kita. Okay, so you need to find the constraint. This is the fourth step. Okay, and then constraint kita is when x is equal to negative 1. So f negative 1 is equal to negative 1 plus 4, which is equal to 3. Okay, so awak tahu dekat situ adalah 3. This one 3. Saya padam kat sini. This is 3. Okay, so graph awak dia hanyalah pada negative 1 sampai infinity. Okay, so before negative 1, awak kena padam that part. Okay, so kita akan buat satu bulat yang kosong sebab dia tak ada equal sign dekat sini. Okay, and then yang belakang ni semua kita akan padam. Okay, so maksudnya graph awak hanyalah this one sahaja. Okay, so sekarang kita dah ada ketiga-tiga graph kita. So ni 1, 2, 3. Okay, so sekarang kita, apa yang kita kena buat adalah kita combinekan everything. Okay, so saya tambah page. Okay, so kejap saya copy dulu this one to make it clear. So copy, paste. And then this one saya copy juga. Paste kat sini. Okay, and then this one pun sama. Paste kat sini. Okay, so ni sama sikit. This one kat sini. Okay, so sekarang kita akan letakkan semua graf yang kita ada ni, ketiga-tiga ni dalam satu paksi yang sama saja. So buat x dengan y exist. This is x, this is y. Okay, so untuk yang first tu, graf kita dia start dekat, itu point apa negative 1 kat sini. Negative 1. So this one here is negative 1. Okay, so dia akan start from negative 1, 2. This one is 2. And then dia pergi ke bawah. So dia tak ada colour. So dia pergi ke bawah sana. Macam tu. Okay, settle kat situ. And then untuk second graph kita, so kita ada satu dotted dekat negative 1, 2 tu. So awak buat satu je warna kat sini. Okay, itu adalah second graph. Okay, and then untuk third graph, saya buat warna lain pula. So kita ada from negative 1, 3. Negative 1, 3. 3 is somewhere over here. 3. So dia ada satu bulat yang tidak berwarna. Okay, and then dia akan pergi ke atas. Macam ni. Okay, so saya panjangkan sikit kita punya axis ni. Ni buat ni atas. This one buat ni atas juga. Okay, so dekat situ yang dilanggar tu adalah 4.
Okay, so this is your graph daripada piecewise function tu. Okay, so saya tahu kat sini. Ada tak soalan macam mana saya boleh dapat combination ni? Before saya nak move, saya nak cari domain. Yes? Why the shape so Kenapa weird? shape dia macam tu ke? Yeah. Sebab dia decombination. Sebab maksudnya, kan tadi awak dah cari satu-satu bentuk kan? So awak cari this one first. Okay, and then awak cari this one. Lepas tu baru awak cari this one. So daripada ketiga-tiga ni, awak kena combinekan dia hanya jadi satu paksi sahaja. So awak kena masuklah this one yang warna biru ni, jadikan dia dekat sini. Okay, yang this one yang saya dot ni, dia dekat sini. And then this one yang warna kuning ni, dia dekat sini. Okay, so kita gabungkan sahaja apa yang kita dah cari awal-awal tadi. Boleh ke ini? If in a real exam, do we need to do all the steps for the different the different graph, each function, or we just need to like scrabble and then we find out the shape and then we only sketch one graph for it? Okay, so for the scrabble part tu, kat mana awak nak buat dia? I don't know, maybe not that maybe we'll not tulis dengan kemas lah. Faham? So maybe macam awak just conteng je, tak clear pun step tu tapi awak tahu bentuk dia, macam tu ke? Yeah. Okay, so boleh, tak ada masalah. Cumanya dia akan jadi masalah kalau if let's say your final graph is not what the answer is. Maksudnya maybe you salah somewhere, salah sikit-sikit kat mana-mana. Okay, and then awak punya graph yang terakhir tu dia salah, dia tak betul. So untuk kita tolong student cari markah, kita kena ada graph yang scrabble tu. Oh, okay. Okay, sebab kadang-kadang macam biasalah careless kan, salah sikit. So jawapan akhir tak sama. So jawapan akhir tu dia takkan ada markah, tapi dia ada markah untuk awak punya proses nak cari final graph tu. Semua tu dikira nanti. Okay, so maybe ada yang macam dah boleh nampak terus kot. Maksudnya untuk graph constant, maybe dia dah tahu macam mana bentuk graph tu. Dia satu titik je. Okay, and then untuk graph linear, maybe dia dah tahu bentuk dia akan jadi ke atas, start dengan negative infinity sampai infinity saja. Negative 1 sampai infinity saja. Okay, so maybe ada jenis yang macam slow ataupun tak boleh nak bayangkan satu-satu. Macam saya tak boleh nak bayang satu-satu. So saya memang kena lukis this step by step punya graph. Baru saya boleh combinekan this together. Okay, so terpulang pada awak, okay je, tapi saya tak galakkan. Maksudnya kalau awak nak conteng pun, make sure awak conteng pada kertas yang sama. Jangan conteng pada kertas conteng yang akan dibuang ataupun yang akan dipulangkan. Boleh faham ke? Okay ke semua orang? Okay. Okay, good. Alright, so ini adalah bentuk graph dia, okay? So bila kita tengok dekat sini, kita nak cari dia punya domain and also range. Okay, so first kita cari domain. Awak buat satu number line. X. Okay, so awak tengok dekat sini. Awak tengok pada soalan asal awak lah. Kiranya soalan asal is this one. Okay, saya tulis kat atas ni. So kita buat satu number line. Macam ni. Okay, sikit je lagi. So satu number line macam ni. Okay, so untuk first graph yang nombor satu tu. Sekejap, kita lukis dulu negative 1 dekat sini. Okay, so untuk first graph, dia adalah from negative 1. Okay, dia pergi ke belakang. Macam ni. Okay, so settle untuk first graph. Okay, and then untuk second graph, dia hanyalah pada negative 1 saja. In which equal sign kan kat situ. So bila equal sign dia adalah bulat yang berwarna. Macam ni. Okay, and then untuk third graph, dia start from negative 1 sampai infinity. So kalau awak tengok dekat sini, domain ni kita akan ambil everything. So kita akan unionkan segala interval yang ada. So kalau tengok dekat sini, what is your domain? Daripada mana sampai mana domain kita? Negative infinity. Okay, lagi? Sampai? Positive infinity. Yes, betul.
Okay, so kiranya kalau awak tengok awak punya graph, dia akan ambil semua nilai. So kita tengok balik graph kita tadi. Okay, so dia ada nilai daripada negative infinity belakang ni sampai negative 1. Kita ada graph dekat situ. Okay, and then dekat negative 1 ada juga satu dotted yang berwarna. Dot warna hijau ni kat sini. Okay, and then daripada negative 1 graph kita gerak pula ke kanan lagi. So maksudnya kalau kita ambil semua yang warna biru ni, dia from negative infinity sampai infinity lah. Okay, boleh faham ke? So itu adalah kita punya domain. Okay, good. So that one is our domain. So untuk range pula. So kita tengok range. Range adalah interval of y. So saya buat satu number line. Okay, and then awak buat y dekat sini to differentiate macam mana awak nak cari domain dan juga range. Okay, so kita buat nak panah and then we put y over there. Okay, and then untuk first graph, kalau awak tengok kita punya y tu dia daripada mana sampai mana? What is the lowest value of the graph that red color? This one. What is the lowest value for y? Anyone? Tak ada nak cakap. Okay, tak apa, saya cakap. Infinity. Yes, betul. Negative infinity. Okay. So, kita punya lowest value for y is now negative infinity. Okay, and then dia akan pergi sampai negative 1 sahaja. Okay, betul ke negative 1? Sorry, dia akan pergi sampai 2. Okay, so awak akan tengok pada paksi X. So, you look at this yellow highlight. Okay, so pada paksi Y, sorry. Okay, so graph kita dia akan start from negative infinity daripada bawah ni sebenarnya, and then dia naik ke atas sampailah 2. This one. Okay, so itu adalah yang warna merah. So awak buat dekat number line ni dekat nilai 2. Okay, so graph awak dia akan pergi daripada negative infinity sampai 2. So dekat 2 ni adakah dia bulat yang berwarna ataupun bulat yang tak berwarna? Empty circle ke dense circle? Cuba tengok balik yang warna merah tu tadi. Dia ada warna tak? Graf yang warna merah ni. Kat sini, dia ada warna tak? Ada? Empty circle. Yes, betul. Dia adalah empty circle. So awak kena tengok balik graf warna merah tu tadi, asal-asalnya dia tak ada warna pun. Okay, so dia adalah empty circle kat bawah ni. Okay, so itu adalah untuk function yang warna merah. Function yang pertama. Okay, untuk function yang kedua, kita ada satu titik sahaja dekat negative 1, 2 tu. Okay, so kalau kita tengok kat situ, dia akan jadi bulat macam ni je. Okay, sebab dekat Y dia adalah 2. So, bulat macam ni je. Okay, and then lastly, dekat yang warna orange tu, dia start from 3. So, maksudnya number line awak ada satu nilai kat sini, 3. Okay, so dia start from 3, no color. So, macam ni. Okay, and then dia akan pergi to positive infinity. Macam tu. Okay, so sekarang kita akan unionkan everything. So kalau awak tengok, bila kita unionkan everything, so kita akan ambil everything under the line. So this one. Okay, kita akan ambil semua ni. And then this one. Kita akan ambil semua yang kat sana. Okay, so awak punya range is from negative infinity until 2. Dekat 2 ni close bracket ke open bracket? Ni, dia ada colour kan kat sini. So bila ada colour, Close bracket. close bracket, betul. So bila satu ada colour, satu tak ada colour, kita akan ambil yang mana ada colour sebab dia union. Okay, so union maksudnya dekat sini adalah close bracket. So close bracket over here. Okay, and then awak unionkan dia dengan 3 sampai infinity. Okay, so itu adalah awak punya range. Okay, so settle kat situ. Ada soalan tak untuk range and also domain? Any question? Tak ada. Okay.
So nanti saya akan minta awak try lukis graph yang melibatkan piecewise function and also graph-graph yang awak dah belajar tadi. Okay, so itu saja untuk hari ini. Yes, that's all. If you have no questions, sampai situ sajalah kelas kita. Thank you. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Jangan lupa nanti Miss. Thank you, Makasih, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. You know, right? Thank you, Miss. Bye. Bye. Jo, kenapa tak left lagi? Mira dah masuk ke? Belum. Tak balik lagi.